Okay, so chapter number 17, right? That is economic problems and challenges. This chapter is divided into two concepts, that is poverty and unemployment. આ chapter બે concept માં divided છે. ઘણા બધા problems છે, મેં તમને પહેલા કીધું હતું. This is divided into two parts. First is poverty and the second one is unemployment. Unemployment is again divided into four parts. First is meaning, second is types, third is proportion of unemployment, and fourth is efforts to reduce poverty. Efforts to reduce poverty. ચાર concepts માં આ chapter divided છે, especially part number 2. Meaning, types, proportion and efforts to reduce unemployment. Efforts to reduce unemployment. Right? So this is the four things that unemployment concept is divided on. તેમાંથી આપણે ગઈકાલે meaning જોઈ ગયા, એના types જોઈ ગયા અને એના proportions જોઈ ગયા in the previous sessions. Right? So we are going to look for the efforts to reduce unemployment. Right? What are the efforts that the government is taking to reduce unemployment? Meaning સમજી લીધો, કઈ type ના unemployment છે એ આપણે જાણી લીધું. Proportion કેટલો છે unemployment નો statistical data, right? I hope you have underlined everything. એ આપણે જાણી લીધું. અને efforts to reduce unemployment. કયા efforts government કરે છે to reduce unemployment? એના almost 9 points છે. There are 9 points. એમાંથી આપણે 5 points કરી ગયા હતા. We had discussed 5 points in the previous session. So we are going to start with point number 6. Labour Ministry of Indian government and state government has implemented ambitious programs like Make in India, Skill India and Digital India to enhance knowledge, understanding, enthusiasm and work capacity of youth along with industrial development. For these educational and training programs have been set up to develop the skills. Technical colleges and universities have been set out nationwide. They should provide education facilities as per vocational curriculum and modern technologies. Efforts are being made to fulfill requirement of employment through near curriculum in schools and colleges, vocational and technical education. At present, institutes like IIT, IIM are being established in most of the states of our country. In most of the states of our country, IIT, Indian Institute of Technology, and IIM, Indian Institute of Management. IIT engineering વાળા સ્ટુડન્ટ્સ જે હોય એના માટે IIT છે, અને મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ હોય જે લોકો MBA કરે છે એના માટે IIM છે. Right? So these are the kind of institutes which are very famous in India. They are well known, right, throughout the world, and people are getting educated in this. Plus the second concept to reduce unemployment is Make in India, Skill India, right, and Digital India. Make in India. India માં જ products બને, ઇન્ડિયાના જ કસ્ટમર products ખરીદે અને ઇન્ડિયામાં જ profit generate કરે. Right? As simple as that. Right? I'll give you one example so you will understand. Okay. Let us say for example Bata. Right? Take example है Bata shoes. The price of the shoes is 1000 rupees. Right? कोई पण एक पर्टिकुलर शू છે એની પ્રાઇસ 1000 રૂપિયા છે, રાઈટ? તો આ જે 1000 રૂપિયા હશે એમાં સપોઝ ઓરિજિનલ પ્રાઇસ હશે 800 રૂપિયા, so 200 રૂપિયા would be the profit. તો આ જે 200 રૂપિયા પ્રોફિટ છે કોને જશે? ઓનર or the manufacturer? Yes or no? Obviously yes. તો આ જે મેન્યુફેક્ચરર છે અથવા ઓનર છે એ કોણ છે? Indian છે. So that profit which is been getting, that is 200 rupees per piece. Right? Indian ने 200 rupees profit जैसे per shoes or per pair of shoes, right? This 200 rupees would be again invested. ऐसे में इन्वेस्ट करते एनी कंपनी में तो વધારે પ્રોડક્શન થશે, વધારે પ્રોડક્શન થશે, રાઈટ? પાછા વેચાશે, પાછો પ્રોફિટ થશે, પાછો ઇન્ડિયન જે ઓનર છે એને મળશે, કે પાછો એની કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. તો આ જે ઇન્ડિયન કંપની છે શું કરશે? ગ્રોથ કરશે. તો આ ગ્રોથ શેના લીધે થયું? તો કે એના એમ્પ્લોયના લીધે, બીકોઝ એમ્પ્લોયીઝ આર વર્કિંગ ઇન ધી કંપની. તો એમ્પ્લોયીઝ કોણ છે? તો કે ઇન્ડિયન્સ. તો ઇન્ડિયન એમ્પ્લોયીઝ છે તો સેલરીમાં હાઈક પડશે, ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે, પ્રોફિટ થશે. એટલે તો ઇન્ડિયન્સને જે પ્રોફિટ થશે તો એમની સેલરીમાં શું થશે? હાઈક થશે. તો એમની સેલરીમાં હાઈક થાય તો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધે. તો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધે તો ફાયદો કોને થાય?
country name, that is it improves the economy. As simple as that. Make in India are benefits. This is the most important benefit of Make in India, right? So at many point of times, government is trying to focus on the products which are available in India. આપણે શું કરીએ? Nike, Adidas, Puma, right? Lee Cooper, Levi's. These are the brands which are from other countries. એની બાજુમાં બાટાના શૂઝ કે ચપ્પલ્સ કે સેન્ડલ્સ હોય આપણે લઈએ, we don't buy it, right? This is what it is. આની સામે તમે કોઈ બીજી પ્રોડક્ટ મૂકી દો ને તો આ સેમ કોન્સેપ્ટ થાય, બરાબર? બટ ઇન્ડિયનની જગ્યાએ શું આવે? ફોરેનર્સ, they are taking money from us. અને નાઇકીના શૂઝનું પ્રાઇસ તમને આઈ ગેસ ખબર હશે, 3000, 5000, 10000, right? It goes on. And many people are much more crazier to buy foreign products rather than the local products. My point of view is we have to reduce unemployment. So unemployment ક્યારે reduce થાય? જ્યારે આ સાયકલ જે છે એ એકદમ ફાસ્ટ ચાલે એટલે employment generate થાય, because more work is required. If more work is required, more number of persons are required to work in a company. If more number of people are engaged in working the company, working in a particular company, they are going to get the salary or they are going to get the wages. જેટલું વધારે કામ થશે, જેટલી સાયકલ વધારે ફાસ્ટ ચાલશે કંપનીની, રાઈટ, એટલા લોકો વધારે એમ્પ્લોયડ થશે. તો ઓટોમેટિકલી શું થશે? અનએમ્પ્લોયમેન્ટ શું થશે? રિડ્યુસ થશે. Obviously it is going to reduce, right? This is what it is. આપણે સમજવાની જરૂર છે. We have to buy the local products which are made in India, right? Second concept, skill India. Skills, trainings, projects, programs, educational training, institutional trainings, right? These are the kind of things that are to be given especially to the young generation. હું તમને કાંઈક અત્યારે સમજાવું છું તો શીખવાડું તમને તરત આવડી જાય, because you are young, right? તો આવું ટ્રેનિંગ, આવા સ્કિલ્સ જે આગળ જતાં કામ લાગે in your near future, in whichever field you want, એ ટ્રેનિંગ્સ અને સ્કિલ પ્રોવાઈડ કરો. ગવર્મેન્ટ એ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે, right? So that the educated people, the young generation of India can go ahead and make the country even more stronger. And the third one, that is digital India. What is digital India? Digitalization, right? એક એવો કોન્સેપ્ટ જેમાં કરપ્શન ઝીરો થઈ જાય. કેવી રીતે? હવે તમે પૂછો, હા, એવરીથિંગ ઇઝ બીન ડન ઓનલાઈન, રાઈટ? બધું ઓનલાઈન કરીએ છીએ આપણે, એમાઉન્ટ પણ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, રાઈટ? વી બાય એવરીથિંગ ઓનલાઈન. ક્યારે કોઈ દિવસ કરપ્શન જોયું તમે એમાં? બધા રેકોર્ડ્સ હોય, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ મી સે, if you are buying something from Flipkart or from Amazon, 30 days return policy છે? Obviously yes. If your funds are not been added, they will be credited again into your account within 72 hours, maybe 3 days or 7 working days. That means you are sure enough, right, that you are getting your money back. Just hold on a second. That means you are going to get your money back. You are sure. Plus, if the product that has been delivered to you, if the product is not as per the quality, you have the return policy. આમાં કંઈ ફ્રોડ અને ચીટિંગ નથી થતું. તમે ઓનલાઈન કોઈના એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો છો, that is a clear record you can keep with you. Receipt જનરેટ થાય છે. Time is saved. You don't have to go anywhere. You can transfer the funds easily. Now the local foreign fund transfer करता है, right? So it is a very easy process. That is digital India. So our government is trying to focus more on digital concepts so that the corruption will reduce. If you make everything online, right, it will be very easy for the government to maintain the records, right? And in digitalization, everything is getting online now. So this is the benefit that the government is giving us in the form of training, skills and everything, and we should be aware of.
unemployment ઓછું થશે. Right? Time management will be done and the work will be very easy. Right? So this is the main focusing point to reduce unemployment. Right? Okay. They should provide educational facilities. તમને educational facilities મળે છે, right? As per curriculum and modern technology. Curriculum, that means as per the syllabus, whatever has been given, that has been taught to you, right? And the curriculum means the syllabus and the content that you have, that is in your textbook, right? And modern technology means a kind of a technology where if certain concepts are to be done online through presentation, through PowerPoint, through projectors, ये उसको पण देखाड़ो, right? Maps also, maps in your essays, right? There are maps. So we will use technology, that is projector and laptop, right? Projector and laptop को हम use करेंगे. So the kind of technology which is being required, that should be used, right? So students में a facility વધારે generate. So that is the advantage that we are going to get. Moving ahead. Point number 7. Government has opened new areas of employment to plant manpower. Lot of employment opportunities is there in computer technology, information technology, pharmaceutical, business management, packing and processing, outsourcing, marketing, catering, event management, office management. तो કેટલી ટાઈપના મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ છે, રાઈટ? કેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ગવર્મેન્ટ કરે છે, રાઈટ? જસ્ટ માર્ક ઓલ ધીસ થિંગ, અંડરલાઈન ના કરતા, ઇટ્સ ઓકે, બટ સમજવાની ટ્રાય કરો. વેર આર ધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ધેટ ધી ગવર્મેન્ટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ગિવ સો ધેટ ધી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રાઇટેરિયા ઇઝ બીંગ રિડ્યુસ, રાઈટ? ફરીથી એ બધા પોઈન્ટ્સ વાંચું છું, સમજવાની ટ્રાય કરો. Lot of employment opportunity is there in computer technology, information technology, pharmaceutical, business management, packing and processing, outsourcing, marketing, catering, event management, office management, hotel management, share stock marketing, etc. આ બધી જગ્યાએ માણસો required છે. Every place humans are required. So there is a lot of opportunity that you can go into this field individually as per your convenience or as per your choice, and you can start to grow in your own field. So there are many ways that we can generate employment opportunities, right? So new curriculum has been set up in the universities fulfilling local requirement, right? એટલે એવી ટાઈપના સિલેબસ તમારે કોલેજની અંદર આવશે જેમાં તમને આ બધી વસ્તુનું વધારે નોલેજ મળશે. You will get more knowledge about all these things in your college. જ્યારે તમે કોલેજમાં જશો ત્યારે તમને આની બધી વધારે ડીપમાં ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવશે, આના રિલેટેડ તમને સબ્જેક્ટ્સ ભણાવવામાં આવશે, right? So it will be very easy for you to decide your field, in which field you want, and you can move ahead in your life, right? એ બધી વસ્તુ સિલેબસની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. Accordingly, curriculum of education, training and teaching has been changed so that it may fulfill the requirement of job in future. At the end of acquiring education, short-term diploma or certificate courses have been started to fulfill the need of manpower, like course in spinning courses, right? Weaving, tanning, plumbing, radio, TV, fridge, mobile, AC repairing, right? આ બધા કોર્સ એવા છે, tanning, weaving, they are all manual, right? They are all manual. મશીન ઉપર મેન્યુઅલી કામ થાય. મશીન ઉપર મેન્યુઅલી કામ થાય. કોઈ પ્રોડક્ટ રો મટીરિયલમાંથી બની છે, હાફ બની છે, મશીનમાંથી કાઢવાની, બીજા મશીનમાં મૂકવાની, સ્પિનિંગ કરવાનું, કોટેજનું, રાઈટ? જે ઓલા રૂમમાં સ્પિનિંગ પ્રોસેસ થાય, રાઈટ? ઇન ધી કોટન, રાઈટ? સો ઓલ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ are being done manually, and the government is giving opportunities to every persons, whether you are from urban or rural area, to create a chance in your area of interest, right? કેટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઉપર તમે જો કેટલું મેનેજમેન્ટ છે, pharmaceutical, hotel, right? Technology, business. અહીંયા જો manual work, that is spinning, radio, TV, fridge, AC, mobile, right? These are employment opportunities. અને પાછા આના ટેકનિશિયન્સ અલગ હોય. મોબાઈલ વેચવાવાળો વ્યક્તિ અલગ હોય, મોબાઈલ બગડી જાય તો એને રિપેર કરવાવાળો વ્યક્તિ અલગ હોય, રાઈટ? સેમસંગ કેર છે સુરેન્દ્રનગરની અંદર, જો તમે જોયું હોય તો એવા બીજા ઘણા બધા કેર સ્ટેશન્સ છે જે મોબાઈલને રિપેર કરે છે. Those people are known as technical persons, right? So these are the things where major employment opportunities are generated. We have to decide in which area or field we want to go, and then we can go ahead with the future, right? This is what it is.
મે બી જ્યારે કદાચ આપણને ટાઈમ મળશે, રાઈટ, આઈ હેવ સ્લાઇટ નોલેજ ઓફ વોટ ટુ ડુ આફ્ટર 10th પછી શું કરવું એનું મારી પાસે થોડું ઘણું નોલેજ છે. I'll guide you, or I'll tell you what it is or what are the different ways where you can go, right? So it is your choice. But once the offline session starts, એકવાર offline session start થશે એટલે હું તમને એકવાર ગાઈડ કરીશ કે after 10th what, right? ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ અને પેરેન્ટ્સ કન્ફ્યુઝ છે, 10th માં સારું રિઝલ્ટ આવ્યું હવે શું કરવું, where we want to go, right? So these are just examples, but what is the practical reality after 10th, right? I will guide you, right? I have certain kind of knowledge of that particular concept. You have to decide in which field you want, right? તો તમને એકવાર ઓફલાઈન સેશન સ્ટાર્ટ થશે આપણે એ ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરીશું. બટ મૂવિંગ એટ, માય પોઈન્ટ ઇઝ વી શુડ નોટ બી અનએમ્પ્લોયડ. આપણને જે ફિલ્ડ ગમે છે, આપણને જે ફિલ્ડમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં આપણે આગળ જઈએ, વી ગેટ ધી ડિગ્રી, વી ગેટ ધી નોલેજ and we move ahead towards our fulfilling our objectives, right? Moving ahead. As a result of revolution in the field of automobiles, electronics, computer science, genetic science, aerospace, robot making, new courses have been started in order to produce skilled artisans, engineers and technicians. It is tried to put loan and less rate of interest to the entrepreneurs under Startup India, right? Startup India is a program that has been set by government, right? જેમાં આ બધી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જનરેટ થાય છે and it is put online, right? Where you can get every information, right? ઓજસ નામની એક વેબસાઇટ છે જેમાં ગવર્મેન્ટ ફોર્મ ફિલિંગ થાય છે, ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ્સ, right? So this is what it is, right? Different kind of opportunities are being generated through which government is giving information to the public that these are the fields where there are lot of vacancies and you can get the employment opportunities, right? For promoting new business, mutual coordination has become possible because of cooperation between local industries and training institutes, so that as per local requirement supply of labor could be made for generating employment. In case of white collar job, self-employment should be fostered with government. Fostered means combined with government's economic help. For this purpose, such environment and proper and strong structure should be created that educational courses and educational expenses become cheaper and admissions becomes easy. સૌથી બેઝિક કોન્સેપ્ટ જો ડેવલપમેન્ટ જોઈએ આ ક્રાઇટેરિયાને ઓછો કરવો છે, સો ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ એજ્યુકેશન. તમે જે ભણો છો એની અંદર એવા કોર્સ, એવો કન્ટેન્ટ, એવા સ્કિલ્સ, એવું નોલેજ હોવું જોઈએ જે તમને આગળ જતા કામ લાગે. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. સો ઇન whichever field you will go, you will gain the knowledge during your life of student, whether it is school or maybe it is college, right? But when you will complete your education and when you will go in the practical world, when you will go into the field to work somewhere, right, you will have the knowledge how it is to be done. કદાચ practically experience નથી, કંપનીમાં experience નથી, you are a fresher, but you have the knowledge, you have read the book, so you know how to do the work. That kind of content and syllabus should be included in the particular subjects, right? So you will get the benefit, and the government is always including or upgrading certain kind of subjects every 3 to 4 years, right? So मैं તમને કીધું એમ એસએસની નવી ટેક્સ્ટ બુક આવી ગઈ, આ ચેપ્ટર પૂરું થશે એટલે આપણે ફોકસ કરીશું નવી ટેક્સ્ટ બુક પર, right? So what is my point is, even the textbooks are being changed. You are 10th standard student, છતાં upgradation આવે, yes, right? So every 3 to 4 years there is always an upgrade in the syllabus as well as in the contents. Why? Because the generation after 3 to 4 years will be something very different. Today it is 2021 and maybe in 2025 we don't know what kind of technology we are going to have, we don't know what kind of skills and content we are going to study, but it is obvious that it would be always be upgraded. Why? I reduce unemployment, we have to reduce unemployment, right? So these are the opportunities or the efforts which are made by government to reduce unemployment, right? Moving ahead towards the 8th point. It is necessary that new business industry should be set up for individual growth and generating of new employment opportunities. Investment is essential along with the development of skills, cooperation to increase entrepreneurship and youth. In order to promote opportunities of self-employment, government has started many plans for providing of financial help at low rate of interest for small investments for various purposes to purchase implements, small margin, raw materials, office furniture initially, along with the help for selling produce goods. Right?
લો માર્જિન ઉપર ગવર્મેન્ટ લોન આપે છે so that the business opportunity can be generated. Entrepreneurship can be developed. Entrepreneur એટલે શું? A person who combines humans, that is labor, capital, as well as a piece of land where he can construct something, is known as an entrepreneur. Is known as an entrepreneur. For example, a simple concept model. This is a piece of a part of a particular land, right? જગ્યા છે મારી પાસે. અહીંયા મારે શું ભેગું કરવાનું છે? લેન્ડ, લેબર એન્ડ કેપિટલ. જગ્યા, એ જગ્યા ઉપર કામ કરવા વાળા માણસો, લેબર એન્ડ ધી કેપિટલ ટુ જનરેટ બિઝનેસ. આને શું કહેવાય? એન્ટરપ્રેન્યોર. શું કહેવાય? એન્ટરપ્રેન્યોર. A person who combines these three things, land, labor and capital, and starts something of his own, પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે, રાઈટ? માણસો રાખે છે. He is known as the entrepreneur. He is known as the entrepreneur. અને આ બધી વસ્તુ માટે પૈસા જોઈએ. You require more capital, right? Money ખોટો ટર્મ છે. The perfect term is capital, right? You require more capital. Government is providing loans at low rate of interest to start business. જે યંગ જનરેશન છે એવા એન્ટરપ્રેન્યોર્સ છે જેની પાસે આવા સ્કિલ્સ છે, જેની પાસે જગ્યા છે, જેની પાસે નોલેજ છે, કે મારો પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરી શકે. ગવર્મેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ લોન્સ, રાઈટ? સો દેટ employment opportunities would increase, business would develop, right? Move ahead. Efforts have been started to provide technical and commercial knowledge or managerial skills. Technical knowledge, commercial skills, એટલે કેવી રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું, એના રેકોર્ડ્સ કેવી રીતે રાખવા, પ્રોફિટ એન્ડ લોસના, મેનેજરિયલ સ્કિલ્સ, કોઈ એમ્પ્લોય પાસેથી કામ કેવી રીતે કઢાવવું, રાઈટ? આ બધી વસ્તુમાં ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, રાઈટ? સો દેટ ધી એમ્પ્લોય વર્કિંગ ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન would be a perfect person, right? With the efforts of banks, economic and financial institutes, economical easy loan facilities, local businessmen and welfare organization, women have been provided self-employment. Women માટે પણ self-employment opportunities government generate કરે છે, right? By setting up household industries, work from home no concept, right? Thus, coming out of the traditional business, a new form of members of family was prepared, which expanded the horizontal of new business and industrial sector. વિચાર કરો, એક ફેમિલીમાં 5 વ્યક્તિઓ રહે છે, રાઈટ? હવે આ લોકો કંઈક આવું એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપ કરે, સો વોટ ઇઝ ધી પોપ્યુલેશન ઓફ ઇન્ડિયા? ચલો 50% પણ અથવા 25% પણ આ કોન્સેપ્ટમાં ફોકસ કરશે અને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશે, there would be lot of people in the terms of laborers or in the terms of employees who would be given opportunities. સુરેન્દ્રનગરની જ વાત કરું, ઘણા બધા લોકો બિઝનેસમેન છે, રાઈટ? મેની પીપલ આર ફોકસિંગ ઓન ઇન્ટુ ધેર ઓન બિઝનેસ. હવે જો એમનો બિઝનેસ વધારવો હોય તો એમને કોણ જોઈએ? એમ્પ્લોયઝ ઓર લેબર્સ. હવે લેબર્સ અને એમ્પ્લોયઝ એ લોકો વધારે એડ કરતા જાય, એ લોકોને વેજીસ આપવા પડે, સેલરી આપવી પડે, પગાર આપવો પડે, રાઈટ? તો જે લોકો અહીંયા કામ કરે છે એ લોકોની બી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જનરેટ થાય છે. ઓબ્વિયસલી યસ. એ લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઓબ્વિયસલી યસ, રાઈટ? પ્લસ જે એન્ટરપ્રેન્યોર છે this person, right? Again he is getting all the profits. એ પ્રોફિટ પાછો બિઝનેસમાં નાખે છે. આ સાયકલ ચાલ્યા કરે છે, right? This is what we have to generate. If we are employed and if our business firm is increasing, we need to give chance to the other people or employees who are working in the company to promote them. એ લોકોને પણ મોટિવેટ કરો, એ લોકોને પણ પ્રમોશન આપો, એ લોકો વધારે enthusiastically કામ કરશે. They will be more happy to work in your company if they feel safe and secure. So what is the benefit? Profit. Who is going to get the profit? The owner or the entrepreneur. And if the owner is getting more profit, he is going to give more salary or wages. And if he is going to give more salary or wages, right, what would be the benefit? It would improve the standard of living of everyone living in India. Plus, as well as it will boost the economy. પૈસો વધારે પડતો થઈ જાય. So government is trying to put every efforts from every corners, right, to reduce unemployment. Right? Point number 9.
Employment exchange centers work as a chain between unemployed and owners who are in search of such youth who are looking for employment, laborers, workers, or educated skills and unskilled labor. This organization provides authentic information regarding registrations of educated unemployed, this place and type of work. It gives guidance in choosing one's own career. This center provides sufficient information through magazines like Rozgar Kargili. It provides free services through model career centers and helpline number. જો આ બધા મેગેઝિન્સ એવા છે જેની અંદર આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે રિલેટેડ ટુ ધ કાઇન્ડ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓર ધ જોબ વિચ એવરી પર્સન રિક્વાયર્સ. રોજગાર કારકિર્દી, models career center, and even the helpline number is provided. I don't know whether this helpline number is authentic or not, but every information is provided on this telephone number as it is written in text, right? Every information is provided related to employment opportunities, right? Helps by providing this information. They provide information, right, related to the jobs, skill programs, employment fairs, etc. Till 2015, there were 947 employment exchange centers in our country. Underline that statement, right? 2015 સુધી આખા ઇન્ડિયામાં કેટલા પર્ટિક્યુલર સેન્ટર્સ હતા? That is employment exchange ના 947. What is employment exchange? I'll give you, I'll make you understand. Employment exchange એટલે you are an individual. તમે એક individual. Employment exchange office. Okay. Employment exchange office એટલે શું? Suppose you are Mr. A, right? And the company is Mr. B. હવે કંપનીને ઘણા બધા લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ? હવે કંપની વારે ઘડીએ તો એડ નથી આપી શકતી, ન્યૂઝપેપરમાં, મેગેઝિન્સમાં વારે ઘડીએ તો એ નથી થઈ શકતું. So what does the company do? They try to contact the employment exchange office, which has been set up by the government. એ employment exchange office માં ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ હોય ત્યાં બેઠા હોય અને આ બધી કંપનીઓ એમને કોન્ટેક્ટ કરે અને કોન્ટેક્ટ કરે ને પછી કંપનીની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે, પ્યુનની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, એમ્પ્લોયની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, લેબરની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, મેનેજરની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, ટોટલ લેબર્સની કેટલી, બધું એ લોકો કહી દે. કોને કહી દે? એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ ઓફિસ વાળા. અમારી આ કંપની છે, આ જગ્યાએ છે, આ એડ્રેસ છે, આટલું XYZ રિક્વાયરમેન્ટ છે. They tell each and everything to the employment exchange offices people. હવે આ લોકો શું કરશે? એ બધી ડિટેલ લઈ લેશે. They take all the details. Now this offices, right, they remain open. હવે હું ભણેલો છું. I am an MBA, right? I have done my MBA. હવે મને જોબ નથી મળતી. I'm not getting the job. So what I'll do is I'll put my resume in the employment exchange office. હું મારું રેઝ્યુમ છે ને આ ઓફિસમાં જઈને આપી આવીશ. બસ ફિનિશ. પછી આ લોકો છે ને એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ ઓફિસ વાળા એ લોકો ટેલી કરશે. MBA ની રિક્વાયરમેન્ટ છે કઈ કંપની માટે? તો કે કંપની મિસ્ટર બી નામની એક કંપની છે, એમાં રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટલે તરત મને કંપનીમાંથી કોલ આવશે. તમે તમારું રેઝ્યુમ અથવા કરિક્યુલમ વિન્ડે, રાઈટ, કરિક્યુલમ તમારું એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ ઓફિસમાં આવ્યું એટલે ઓબ્વિયસલી એમ્પ્લોયમેન્ટ છે યસ મેં આપેલું હતું, તો અમારી કંપનીમાં રિક્વાયરમેન્ટ છે, તમે આવી શકશો? તો આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લઈએ અને આગળ ડિસ્કસ કરીએ. જોબ મળી ગઈ, ઇન્ટરવ્યૂ સારું ગયું, બધું પોઝિટિવ ગયું, સેલરી એડજસ્ટ થઈ ગઈ, the work is done. Mediator. These people are mediators, right? They provide opportunities to those people who are looking or searching for a job. Employment exchange offices, right? Number પણ આપેલા છે, right? Telephone numbers, landline, toll free numbers, right? You can call them. I have never called, but opportunities માટે call કરવો પડે, right? This is how the government is trying to put efforts to reduce unemployment. Right? This is what it is. Right? Link થઈ ગઈ A અને B વચ્ચે, તમારા અને કંપની વચ્ચે. તમને જોબ મળી ગઈ, કંપનીને એમ્પ્લોય મળી ગયો કે મેનેજર મળી ગયું, બંનેનું કામ થઈ ગયું. ઘણીવાર એમ્પ્લોયને ખબર નથી હોતી કઈ કંપનીમાં ક્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો એ ખબર ક્યાંથી પડી? ઓફિસમાં, એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જની ઓફિસમાં. So this
This is the benefit that the government is giving to the employees, or especially to the young generation of India. Young generation of India, right? Till 2015, there were 947 employment exchange centers in our country, in which till 2013, 468.23 lakh unemployed had registered over the country, while in Gujarat, 8.30 lakhs unemployed had registered their names. Right? Gujarat में टोटल कितना रजिस्ट्रेशन किया था? 8.30 lakhs. 8.30 lakhs. Right? So this is the kind of particular effort is being done by the government to reduce unemployment. To reduce unemployment. Right? If you have any queries or doubts related to these 9 points, you can ask. Any queries or doubts that you have? No, sir. Professional. Yeah. Okay, very good. So we are moving towards the last What is the concept. meaning of professional? Huh? Professional meaning. Which page? Page number 142. 142. One last further. Vocational curriculum. Vocational curriculum means as per your level. તમારું લેવલ અત્યારે કેવું છે તો કે 10th સ્ટાન્ડર્ડ. તો 10th સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે તમને એ કરિક્યુલમમાં અથવા કે તમારા સિલેબસમાં નોલેજ આપવામાં આવશે. તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવશો એટલે તમારું લેવલ વધી જશે. તો એ પ્રમાણે તમને કન્ટેન્ટ અને સિલેબસમાં એક કોન્સેપ્ટ તમને એડ કરવામાં આવશે. તમે કોલેજમાં જશો એટલે પાછું તમારું એક લેવલ અપગ્રેડ થઈ જશે. તો તમારું જે સબ્જેક્ટ છે અથવા જે કન્ટેન્ટ છે એ પાછા એક હાયર વર્ઝનના થઈ જશે. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ vocational curriculum as per your level. Did you get it? Yes or no? Yes, sir. So what is the meaning of heading? Which page and which point? 142, number 7. Okay, which line? Weaving, cunning, Speaking and weaving. Weaving આપણે કરીએ ને manual work. You just search it on Google જો weaving ના આખો concept આપણને હશે. રાઈટ? એના માટે મારે એક પિક્ચર દેખાડવું પડે. રાઈટ? whenever you get the time spinning એટલે તો ખબર છે ને બોર્ડ સ્પિન થાય. આપણે કોટેજમાં કેવું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મશીન સ્પિન કરે. master cleaner, So? tanning. Tanning એટલે processing. Tanning means processing. એ જે રાઉન્ડ ફરે ને એને tanning કહેવાય. રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ તે ઉત્તરાયણમાં જો ઉત્તરાયણમાં ખબર છે કે દોરી પીવડાવે તો પેલું ગોળ ચરખા જેવું પડે. Yes, sir. But the kind of a tanning process where manual work is required. Okay. Right? Is it clear? Yes, sir. Okay, so we are moving towards the last concept. Last Sir? one. Yes. New test book आ गई है? I tell you after this chapter gets over, right? Still one more concept. Yes, sir. Okay. So last concept, world labor market. Please focus on the textbook. This is an important concept. ઘણી વાર exam માં પૂછાઈ જાય છે. આપણને એમ કે આટલો મોટો ચેપ્ટર છે ને આટલા બધા કન્ટેન્ટ છે, આ છેલ્લો ટોપિક નહીં પૂછાય. But sometimes this concept is being asked in 3 marks, right? World labor market. અને આ એવો concept છે which is related to labors. આમાં કોઈ employment નથી કે કોઈ poverty નથી. Labor ઉપર ફોકસ કરેલું છે. શેના પર? Labor ઉપર. Like what every student to focus on the textbook and reading the particular paragraph. You have to learn the paragraph. આ paragraph જેટલો પણ છે એ તમારે લર્ન કરવાનો રહેશે, right? એના bullet points બનાવવાના રહેશે. And it is being asked in 3 marks. So I advise all the students to keep the focus on your textbook. World labor market, right? When change of labor is there among nations of the world, it is called world labor market. જો એક માર્કના ડેફિનેશનમાં કદાચ પૂછાય તો આ ડેફિનેશન તમારે લખવાની રહેશે. When change of labors is there among nations of the world, જ્યારે વર્લ્ડની અંદર લેબર્સને ઇન્ટરચેન્જ કરવામાં આવે. શું કરવામાં આવે છે? ઇન્ટરચેન્જ કરવામાં આવે. એને શું કહેવાય? વર્લ્ડ લેબર માર્કેટ. થોડાક એમ્પ્લોયીઝ અહીંયા છે, ફ્યુચરમાં એ લોકોને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે, એ લોકો ફોરેન જાય છે અને ત્યાં જઈને કામ કરે છે. કેટલાક એમ્પ્લોયીઝ એવા છે જે યુએસ થી ચાઇના જાય છે અને ત્યાં જઈને કામ કરે છે. કેટલાક એમ્પ્લોયીઝ એવા છે જે ચાઇનાથી લંડન જાય છે અને ત્યાં જઈને કામ કરે છે. એક્સચેન્જ થયું એમ્પ્લોયીઝનું. So when the employees are being exchanged or the laborers are being exchanged at the world level, it is known as world labor market. It is known as world labor market. When laborers migrate from one country to another, जो मैंने किधर एक next sentence मार कर दी. When laborers migrate from one country to another for employment, either for business, training or higher education,
It is called movement of labor at international levels. Right? ઘણા સ્ટુડન્ટ શું કરે કોલેજ પૂરી થઈ જાય પછી માસ્ટર ડિગ્રી માટે ફોરેન જતા રાઈટ અને ફોરેન જઈને ભણે ને ત્યાં જઈને કમાય. This is known as world labor market. બિઝનેસ પણ જનરેટ કરી શકે, એ લોકો પોતાની જોબ પર શિફ્ટ કરી શકે રાઈટ અને એ લોકો ત્યાં ભણીને કમાઈ પણ શકે. This is known as movement of labor at international level. Walk out of brain power for educational knowledge. Brain power walk out એટલે શું કન્ટ્રી છોડીને બીજા કન્ટ્રીમાં જાય to gain more knowledge. To gain more knowledge, right? I mean, India की economically घણા બધા countries strong છે. UK is much more stronger. Europe આપણું બહુ strong છે. US બહુ strong છે. China પણ આપણા કરતા strong છે, right? So people migrate to some big cities for their own development, right? So this is known as the movement of labor at international level. Walk out of brain power for educational knowledge, higher technical knowledge and skill development in search of more income. जो मैं तो नहीं कहता पैसा कमाओगे, right? More income, more facility. यहाँ लोगों ने facilities बढ़े, right? Better job. ये लोग को euros, pounds and dollars में कमाए, ये लोग job पर ये लोगों को better work. This brain drain or migration at international level. That is the main reason or the objective why people are transferring themselves from India to the other countries. यहाँ जाके euros and dollars and pounds में कमाए, and they improve their standard of living. कोई एक व्यक्ति US में जाए 10 वर्ष जॉब करे, he can earn more than a government officer who is earning for the rest of his life. That person can earn that much amount of money in United States within 10 years. If he develops himself in that country, એટલે લોકો તો foreign જતા રહે. So good quality people transport themselves to other countries, right? Because they are getting income in euros and pounds. So the better standard of living, that is known as better standard of living, right? Moving ahead. Yes. Okay, I want everyone to be silent, right? There is a kind of noise that is coming from you. Okay, moving ahead, right? The time is running. We need to finish this chapter. Because of increasing social status, recently country-wise mobility of labor has become popular in a noteworthy manner. As a result of migration to other countries or due to permanent settlement, they are in a settled region, right? For intelligent and talented people who have spent a lot of money on them, facing a great flow of personalities having talent and intelligence, technical knowledge and scientific attitude. The result of globalization and liberalization, a new situation has started arising in our economy. In the present time, demand for the people having knowledge and skill in technology, communication, technology again, biotechnology, computer or medical education. Many countries are appointing such people who have special qualifications in as trade exports, labors and exports. They adopt extensive techniques and practices with high costs. Industrial firms send their employees to foreign countries to obtain required qualification, knowledge and skills so that they may survive the competition. This is a part of international migration. Like country receives foreign exchange is a part of income due to the migration of people to foreign countries for jobs. Because of the flow of foreign money in our country in this way, problem of foreign exchange is solved to a certain extent. Right? So this is the benefit that the government is giving as a world labor market. Right? Foreign jobs standard of living improves and they can earn more in euros and dollars. Right? And because of globalization and liberalization, this process has become very easy. You can go for your educational purposes also. You can get the degree. You can stay over there. You can earn and you can improve your standard of living and you can come back to our own country. As well as the technical and the knowledge and the skills that you will get over there in that country or in foreign countries will be much more higher than you are getting over here. So this is again an advantage for the country as the economy gets boosted and certain kind of unemployment criteria has been reduced. This is known as world labor market. This is known as world labor market. Right? I hope you have understood this concept, world labor market. Any queries or doubts that you have related to this last topic? No, sir. Do you understand?